Muito bom dia a todos e a todas. Começava por dar aqui alguns cumprimentos muito especiais ao professor Filipe Duarte Santos, que é o Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à senhora Daniel Magalhães, que é representante da Convenção do quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Cumprimentava os senhores vereadores, deputados municipais e presidentes de junta de freguesia e demais autarcas, vice-presidente da CCDR-LVT, representantes das forças de segurança, o Sr. Capitão do Porto de Setúbal, comandante da GNR, da PSP, dos nossos bombeiros sapadores, bombeiros voluntários, da ANPC, representante da administração do Porto de Setúbal, Sr. José Luís Martínez, representante da comitiva da Associação Espanhola da Luta contra o Fogo, que já é quase aqui nosso residente setubalense, o Sr. Bruno Bodar, que é o diretor executivo do Clube das Mais Belas Baías do Mundo. Muito obrigada também por ter vindo a esta conferência. O Sr. Presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal, oradores e moderadores nacionais e internacionais, comissão organizadora, comissão científica, patrocinadores e parceiros, comunicação social, restantes convidados, conferencistas. As minhas palavras primeiras servem para saudar todos os participantes desta segunda Conferência Internacional de Riscos, Segurança e Cidadania. Sejam bem-vindos a Setúbal. Desejamos que possam levar dos 2 dias de trabalho que hoje se iniciam mais saber e novas ideias úteis para o vosso dia-a-dia profissional. Estou certa de que assim acontecerá, em particular porque o painel de oradores previsto é bastante rico e diversificado. Por isso, quero também aproveitar este momento para agradecer a todos os oradores que nos vão aqui trazer o seu trabalho e saber nestes 2 dias. O vosso contributo é essencial para o sucesso desta segunda conferência e para que este encontro se constitua como referência nas matérias que serão aqui debatidas e analisadas. É também imprescindível que, neste momento, saúde os responsáveis das instituições que partilham com a Câmara Municipal de Setúbal a organização desta reunião. Endereço, assim, especial cumprimento aos representantes do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e do Instituto Politécnico de Setúbal, a quem agradeço também pela excelente parceria que connosco estabeleceram. Aproveito também para agradecer aos grupos que vão participar já a seguir no espetáculo de abertura desta conferência, ou seja, a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, a Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi e o Teatro Oficina Multiartes. Poder-se-á perguntar por que razão assume a nossa Câmara Municipal a realização de uma conferência sobre estes temas. Na verdade, a resposta é simples. As questões relacionadas com a gestão do risco no contexto da ação da Proteção Civil são alvo, desde há anos, de enorme atenção por parte desta autarquia. Orgulhamo-nos de sermos fonte de inovação em muitas ações relacionadas com esta matéria. Ainda que, por vezes, enfrentando incompreensões, temos adotado sempre uma postura proativa de prevenção de riscos, a que aliamos preocupações de ordem ambiental de grande relevância. Vale a pena lembrar a grande operação de proteção civil e prevenção de riscos que constitui, na última época balnear, a alteração do esquema de circulação rodoviária nos acessos às praias da Arrábida. O debate sobre estas medidas foi longo e exaustivo, e até um pouco virulento. Mas creio que é importante reter que as medidas adotadas recolheram apoio de maioria muito relevante dos utentes daquelas praias. E se assim foi, só se pode justificar com a plena consciência cidadã que se formou dos enormes riscos para a segurança dos que ali existiam. Prevenir o risco não se pode resumir ao debate alargado e prolongado sobre as situações
que ameaçam a segurança de todos nós. Prevenir o risco é tomar medidas, por mais difíceis que possam ser. E nessa matéria temos revelado a necessária capacidade para as tomar sempre que são exigíveis. É no contexto da grande atenção que damos a estas questões que promovemos a segunda edição de uma conferência multidisciplinar que tem como um dos principais objetivos a partilha de conhecimento sobre a aplicação de diversas metodologias com vista à gestão do risco num contexto de alterações climáticas. A propósito, vale a pena recordar que o painel intergovernamental para as alterações climáticas revelou que a atividade humana já provocou cerca de 1 grau centígrado de aquecimento global e que atingiremos 1,5 em 2040. É, pois, imperioso que comecemos a aplicar de imediato as medidas certas. Em Setúbal, estamos verdadeiramente empenhados na melhoria da qualidade ambiental do concelho e queremos contribuir ativamente para a salvaguarda do futuro do planeta. Evidência deste nosso empenhamento é, por exemplo, o facto de termos iniciado recentemente o projeto Comunicação e Sensibilização em Cenários de Risco associados às alterações climáticas, resultado de candidatura a fundos comunitários no âmbito do programa POSEUR. Estamos também a aplicar medidas concretas no terreno e refiro-me à construção do Parque Urbano da Várzea, uma das primeiras medidas estruturantes de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Trata-se de um grande e qualificado parque com 19 hectares, situado no coração de Setúbal, que será criado sobre uma enorme bacia de retenção pluvial e prevenção de cheias e que está em construção e deverá estar concluída ainda em 2019. Estamos, assim, plenamente conscientes da necessidade de prevenir riscos num contexto de profundas e rápidas alterações climáticas, o que justifica também que o nosso Conselho integre a campanha das Nações Unidas, construindo cidades resilientes e a Plataforma Nacional para a Redução de Catástrofes. Por todas estas razões, aqui estamos, na segunda edição desta conferência. Resta-me agradecer uma vez mais a vossa participação e desejar-vos um bom trabalho e que já agora possam ainda ter tempo para levar um pouco do muito que a nossa cidade tem para oferecer. Muito obrigada a todos e peço desculpa, mas tenho que ir para outra. Agradeço então as palavras da Sra. Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira. Peço agora, por favor, para se dirigir à audiência, o professor Filipe Duarte Santos, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Muito bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente, à Sra. Presidente da Câmara de Setúbal e toda a organização desta conferência, extremamente oportuna e muito interessante. Com toda a franqueza, gostaria de começar por felicitar a Câmara Municipal de Setúbal por todas as iniciativas que está a ter no domínio das alterações climáticas, tanto na vertente da mitigação, ou seja, da redução das emissões, como também na parte de adaptação. E gostava de dizer então algumas palavras sobre este problema, que começa a ser bastante notório, não é? E já foram referidos aqui assim exemplos da incidência, não é, desta problemática no nosso país, mas através de todo o mundo. E a questão das alterações climáticas tem a ver com o nosso paradigma energético, essencialmente. Tem a ver com o facto de que, desde a Revolução Industrial, tivemos acesso, progressivamente
fontes de energia acessíveis e relativamente baratas, e criámos um modelo de desenvolvimento que tem um uso intensivo da energia. E esta característica do nosso desenvolvimento nos últimos, desde meados do século XVIII, deu-nos uma qualidade de vida, muito grande, bem-estar, prosperidade económica, em grande parte da população do mundo tem havido grandes progressos, e é sobretudo baseada no uso dos combustíveis fósseis, ou seja, do carvão, do petróleo e do gás natural, desde o início da década de 70, que cerca de 80% das fontes primárias de energia a nível mundial são combustíveis fósseis. E esta percentagem de 80% tem-se mantido, apesar de que tem aumentado muito o consumo global de energia. Há poucos dias saiu um relatório da Agência Internacional de Energia em que chamavam a atenção para que, de acordo com a monitorização que essa agência faz, que houve um aumento da procura de energia de 2,3%, portanto, um aumento do consumo de energia à escala global de 2,3% em 2018, e que as emissões de dióxido de carbono aumentaram de 1,7% nesse mesmo ano, para atingir 33 milhares de milhões de toneladas de dióxido de carbono. Gostaria de dizer que não é só a questão da energia, é também a questão das alterações no uso do solo, sobretudo a desflorestação, que é sobretudo intensa nos países, nas florestas tropicais, nas florestas tropicais úmidas, que também são muito ricas em biodiversidade e, portanto, se nós conseguíssemos travar essa desflorestação, isso também seria uma contribuição muito importante para controlar as alterações climáticas, mas a maior parte do problema realmente vem do setor da energia. E aquilo que é difícil neste momento é que, com o crescimento da população mundial, mas também com um crescimento económico à escala global que é significativo, a procura de energia tem aumentado, como aliás acabei de referir, no ano de 2018. E enquanto que há um crescimento acentuado do uso das energias renováveis, e em grandes países, como seja a China e também, o conjunto dos países da União Europeia e também os Estados Unidos, e noutras regiões do mundo, apesar desse maior penetração das energias renováveis no mix energético dos vários países, o facto é que o aumento da procura tem sido assegurado, sobretudo, pelos combustíveis fósseis. E, portanto, essa é, digamos, a dificuldade que, é uma dificuldade à escala global. E, portanto, todos os países são, chamados a contribuir para resolver este problema. Portugal, nesse aspecto, tem feito um percurso que é de referência a nível europeu e, sobretudo, a nível dos países do sul da Europa, uma vez que tem desenvolvido muito as energias renováveis, particularmente a energia eólica e também a solar agora. Perdão. E, além disso, o Governo estabeleceu uma meta para atingir a neutralidade carbónica em 2050. E não vai ser fácil. Portanto, o que é que quer dizer neutralidade carbónica? Quer dizer que vamos continuar a utilizar, mas em muito menor escala, combustíveis fósseis. Vai continuar a haver, em certos setores, emissões de dióxido de carbono e de metano e de outros gases, e a neutralidade carbónica significa que
estas emissões são compensadas pela capacidade de sequestro. E capacidade de sequestro, sobretudo, das nossas florestas. E, portanto, estão a ver a importância de conseguirmos controlar, enfim, a problemática dos fogos florestais no nosso país. Portanto, isto para dizer que este problema das alterações climáticas, enfim, digamos, uma consequência inadvertida, não é, deste paradigma energético que temos e que foi extremamente importante para o desenvolvimento, não é, e para a qualidade de vida que temos e bem-estar, apesar de, enfim, ser importante, na minha perspectiva, salientar que temos um mundo cada vez mais desigual. Isto são dados muito objetivos e, portanto, aí temos também outra problemática muito difícil. Mas, de qualquer modo, os combustíveis fósseis foram muito importantes para isso, mas agora aquilo que é aconselhável e aquilo que foi decidido na Convenção Quadro, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, é o Acordo de Paris, efetivamente, fazermos, enfim, diminuirmos as emissões, passarmos por um máximo, estão a ver? Quer dizer, as emissões cresceram em 2018 de 2,6%. Bom, elas não têm que crescer, não deveriam crescer 2,6%, mas deviam, por exemplo, decrescer, em vez de crescer, decrescer 2,6%, para que se atingisse um máximo nas emissões globais e depois essas emissões começassem a decrescer. Portanto, vamos continuar a ser confrontados com este problema e, enfim, uma das respostas é a adaptação. A mitigação é a redução das emissões, portanto, no fundo, é procurar cumprir o Acordo de Paris. Como disse a Sra. Presidente da Câmara, e muito bem, já houve um aumento da temperatura média global de 1 grau Celsius. O Acordo de Paris prevê, ou tem por objetivo, que não aumente mais do que 2 graus Celsius, portanto, temos mais um, não é? Mas agora o que eu gostava de salientar é o aspecto dos impactos das alterações climáticas. E a região do Mediterrâneo é aquilo que, enfim, na gíria das pessoas que se dedicam a estes estudos, é um hotspot das alterações climáticas. Portanto, é uma zona que tem impactos bastante gravosos das alterações climáticas e, em particular, porque não só há um aumento da temperatura, há um aumento da temperatura média global, portanto, afeta todas as regiões do mundo, enfim, diferenciadamente. Por exemplo, a região do Ártico está a aquecer mais do que o valor global, cerca do dobro, não é? Do Círculo Polar Ártico até ao Polo Norte, toda aquela calote polar aquece, em média, cerca do dobro do aquecimento global. Portanto, em vez de 1 grau, já aqueceu mais de 2 graus Celsius. Portanto, além do aquecimento na região do Mediterrâneo, temos uma redução da precipitação. E isso é preocupante, porque nem todas as regiões do mundo têm redução da precipitação. No norte da Europa é o contrário, tem um aumento da precipitação. Isto são dados que são, enfim, há muitos dados sobre isto, muitas séries meteorológicas de precipitação que revelam estas tendências opostas no norte e no sul da Europa e, bom, e estamos a assistir, não é, a uma situação, de facto, enfim, que não podemos deixar de dizer que é lugar para ter muita atenção e alguma preocupação em relação à precipitação. Nós não sabemos se vai chover abundantemente no próximo mês de abril e maio, isso é uma coisa que ninguém pode dizer, ou por outra, a ciência não tem capacidade para fazer uma previsão fiável, mas, de facto, se não chover, a situação é complicada. E, aliás, mencionar que em Espanha a situação é pior que em Portugal e portanto, enfim, toda a Península Ibérica está, neste momento, enfim, numa situação que não é muito favorável. Mas isto é uma tendência, não é? Uma tendência da precipitação anual. A precipitação anual tem decrescido nos últimos meio século, 50 anos, 5 décadas,
de cerca de 30 a 40 milímetros por década. Portanto, é significativo. Estão a ver 30 vezes 5 dá 150 milímetros, é um valor significativo. Se tivermos em conta a precipitação, por exemplo, em regiões como Mértola, no interior do Alentejo, é um valor significativo. Mas, para além disso, temos os eventos extremos, que, enfim, têm maior relevância para esta conferência. E esses eventos extremos têm a ver, essencialmente, com o facto de que, estando a atmosfera com uma temperatura mais elevada, ela contém mais vapor de água e fica mais energética e, portanto, tem mais vapor de água, fica mais energética, há mais movimentos convectivos, aqueles movimentos que dão origem a trovoadas, por exemplo, e quando chove, há tendência para chover grandes quantidades de água e, portanto, com o risco associado de inundação e também de seca, não é? Naquelas regiões em que sempre houve secas, em Portugal sempre houve secas, isso está muito bem documentado na nossa história, eram dramáticas, morria muita gente, não é? Nas secas. Hoje em dia, felizmente, não é assim, mas no passado isso acontecia. E, portanto, onde havia secas, continua a haver secas, mas mais gravosas. E, por outro lado, temos outra coisa que foi aqui referida e que, enfim, que nos leva, enfim, a refletir sobre estas questões, penso eu, que é os ciclones tropicais, que enfim, sempre houve ciclones tropicais. Um ciclone tropical não é uma manifestação de uma alteração climática, mas há uma tendência, que está a começar a ser bastante clara, de que a fatia dos ciclones tropicais mais intensos está a aumentar. Portanto, a percentagem de ciclones tropicais mais intensos está a aumentar e reparem que há regiões do mundo em que esses ciclones, há uma escala, numa escala chamada Saffir-Simpson, com 5 categorias. Categoria 5, enfim, são extremamente destrutivos, acontecem sobretudo no Pacífico, atingem muito as Filipinas, que é um país muito castigado com isso, e o que acontece é que o ciclone tropical Idai, não é, que houve em Moçambique e que foi extremamente destrutivo, é um ciclone que é de categoria 3, portanto, reparem, não é dos mais intensos, mas foi extremamente destrutivo, evidentemente porque são regiões muito vulneráveis. As populações não têm a capacidade de adaptação, por exemplo, nos Estados Unidos. E em Portugal tivemos um ciclone tropical que se gerou no meio do Atlântico e que atingiu a categoria 1, o Leslie, em outubro do ano passado, e acabou por, enfim, morrer na costa de Portugal, provocou prejuízos da ordem de 60 milhões de euros, mas porque entrou na região centro. Se tivesse entrado, por exemplo, enfim, ainda bem que isso não aconteceu, aqui na região de Setúbal ou na região de Lisboa, teria sido extremamente mais destrutivo. E, portanto, nós também não sabemos dizer, os cientistas que se dedicam a estas coisas, não sabemos dizer quando é que vai ser o próximo, nem em Moçambique, nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum sítio, mas, de qualquer modo, eles estão-se a tornar mais prováveis no futuro. Portanto, isto para salientar a importância da adaptação, que é uma coisa que está a ser dada grande importância aqui, assim, no município de Setúbal. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço as palavras do professor Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Vamos então agora convidar a falar a todos os presentes a doutora Daniela Magalhães, em representação da secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Patrícia Espinosa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer aqui a cidade de Setúbal, a linda cidade de Setúbal. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos organizadores. But I have to go and speak in English now, as I had to prepare everything in English, so I'm sorry for the Portuguese speaking. So it's my pleasure to represent the UN Climate Change to open this conference, which is this year is looking to risks of climate impacts.
such a critical element in an overall effort to address climate change. Never has this been needed more than now. Climate change is a defining issue of our time. It already affects us culturally, politically, socially, economically, and this will continue to grow. By the year 2050, just over 30 years from now, there will be 2 billion more people living on Earth. 2 billion more people who need food, resources, access to energy, and 2/3 of these people will be living in cities. Like us, they will want safe communities with reliable services, transportation, buildings in which they can live and work. They have every right to expect these things, but it's also clear we cannot continue to build all of this in the same way. We therefore must find solutions that are different than how we have been doing until now. The recent special report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, as said before by the chair of the Camera, states that the world is not on track to limiting global temperature to 1.5 degrees. And the World Meteorological Organization reports that concentrations of key gases in the atmosphere, which are driving up global temperatures, reaches a new high every year. Multilaterally, countries have adopted the Paris Agreement, and we are very happy with that. And at the last UN Climate Change Conference in Poland last year, they finalized the Paris Agreement work program, the so-called Katowice package. This package will unlock the potential of this agreement and sends a clear signal to the world that nations are serious about tackling climate change. We now need to unlock some other things, like climate finance, in particular to build resilience. Why? Because climate impacts have until recently not been fully considered in financial decision-making. That must change. Nations must understand that resilience must be built in tandem with mitigation efforts. The good news is that we already see a shift in this direction. For example, global climate action is increasing focus on resilience. And the United Nations Secretary General has made resilience one of the priorities for his 2019 UN Climate Summit that will happen this year in September. But countries must build climate resilience sustainable development at home as well. This means raising ambition and moving rapidly towards zero emissions energy, sustainable agriculture, and stewardship of our oceans, like these beautiful oceans here. For this, we will need help of all of you, all levels of governments, including subnationals and cities, private sector, investors, and civil society. And we need to do it fast. Right now, there is a giant neon sign flashing out in our collective eyes, and it says urgency. Urgency to do more. We saw the consequence of the cyclone in Mozambique in the last weeks. The mayor of Kilimani, which is a sister city of Setúbal, told us in our African Climate Week 10 days ago how devastated it has been for the country. And we see this in both developed and developing states alike. We saw this with these hot summers in Europe, the wildfires in Portugal. We saw the hurricane-flooded streets in Houston, echoed by previous disasters like Superstorm Sandy. Climate impacts aren't going to get better. They aren't going to get worse if we don't act now. These impacts are incredibly risky to many cities through the world. They will affect their infrastructure, their economies, and the lives of people living there. Cities are not alone. Small island
developing states run with the risk to being completely submerged and disappear. States like Kiribati or Maldives. The Prime Minister of Fiji told us at the COP how the typhoons at level 5 have been more common in the Pacific. It has been harder and harder to reconstruct after they hit the region. It costs more money and more lives. Therefore, countries must not only fulfill their commitments under the Paris Agreement, but increase their levels of climate ambition. Resilience is not something that can be put off for tomorrow. We must start planning today. It's about more than protecting financial assets, although those are very important. And it's about more than protecting our rivers, our coastlines, or our cities, although these are also very important. It is about seizing the opportunity to craft a better future, one built on clean, green, and sustainable foundation. A future where we move away from fossil fuels and embrace renewable sources of energy. A future where we are better prepared to respond to risk, better prepared to deal with climate emergencies, and by linking our goals to our overall sustainable development goals, a future where we are better prepared to address some of the biggest challenges humanity faces. Finally, consider this. We can talk about climate statistics and numbers for days, and that information is important, but we must never forget that when we say climate change impacts, we are really talking about humans who are suffering right now, people with lives, families, futures. Long ages of human misery were due to ignorance and folly. Today, we live an unprecedented information and technology moment. We choose to build an entirely possible, prosperous future surpassing anything known in previous history. We can only hope not to prefer unnecessary human suffering instead. Ladies and gentlemen, building resilient, sustainable communities can provide a new way forward and a more prosperous way forward for all people in all parts of the world. You, experts on risk, can help build this way forward. We urge you to start this work not tomorrow, but now, because while our window of opportunity is closing rapidly, we have never had a better chance than now to make a difference. Thank you. Obrigada. Agradeço em nome da Conferência esta intervenção da doutora Daniela Magalhães, em representação da Secretária Executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Patrícia Espinosa, que nos deixou aqui as recomendações e os apelos das Nações Unidas para aquilo que nós podemos fazer para tentarmos impedir os efeitos dramáticos das alterações climáticas. Vou agora ler à Conferência a mensagem que nos foi enviada por Sua Excelência o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi com grato prazer que desde a primeira hora me associei a esta iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal, a que concedi prontamente o meu alto patrocínio. Trata-se de uma iniciativa a vários títulos louvável. Desde logo porque exprime uma atitude clara e evidente por parte de uma autarquia consciente do seu saber de proximidade, lhe dá um capital insustentável, alicerçado no terreno e no conhecimento dos anseios das populações na gestão e prevenção do risco. Depois, porque se trata de uma iniciativa que revela a sua clara evidência ao congregar esforços de várias entidades, unindo o saber prático de proximidade ao conhecimento produzido nas instituições de ensino superior ou politécnico. É extremamente feliz esta confluência de pensamento e ação entre o município de Setúbal, o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, o Instituto Politécnico de Setúbal e o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
Deve saudar-se igualmente a oportunidade do tema escolhido para a edição deste ano, subordinada à gestão do risco e alterações climáticas. Como têm demonstrado diversos estudos internacionais e nacionais, levados a cabo por instituições de referência e de rigorosa independência, as alterações climáticas são já uma realidade e constituem um dos maiores desafios do nosso tempo. Ouso mesmo dizer, sem receio de exagero, que são o maior desafio do nosso tempo, aquele que nos deve mobilizar a todos, sem exceção, pois é o futuro coletivo da humanidade e o destino do nosso planeta que estão em jogo, que estão em risco, para usar o termo adequado, aquele que dá o mote a esta iniciativa. Como afirmou o filósofo e eticista Peter Singer, vivemos num só mundo. Ou como disseram há pouco várias crianças e vários jovens do nosso país e do mundo, não há planeta B. Devemos, pois, juntar esforços para arquitetar um plano A, pois neste domínio das alterações climáticas não existem planos alternativos ou soluções de segundo nível capazes de evitar danos catastróficos para a Terra no seu todo. É essencial que, num trabalho conjunto de decisores políticos a todos os níveis, começando pelo autárquico, e atores da sociedade civil, se desenvolvam e concretizem os objetivos definidos no Acordo de Paris, com vista à descarbonização das economias mundiais e à limitação do aumento da temperatura média global. Como referiu o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em declarações de finais de 2018, o mundo tem 2 anos, sublinho, 2 anos, para agir contra as alterações climáticas, por forma a evitar, e cito, consequências desastrosas. As alterações climáticas estão a avançar mais rapidamente do que nós. Foi o aviso feito, noutra ocasião, pelo secretário-geral da ONU. Não existem neste desafio fronteiras geográficas ou de outra ordem. Independentemente de ideologias ou crenças, de limites territoriais ou barreiras linguísticas e culturais, este é um desafio que a todos interpela e que nos interpela já, no imediato, sem possibilidade de adiarmos o presente, sob pena de comprometermos o futuro de forma definitiva e, pior ainda, de forma irreversível. Saudo assim a proposta aqui lançada para abordar o desafio das alterações climáticas com base num programa multidisciplinar. Na verdade, se as alterações climáticas não conhecem fronteiras de países ou regiões, também não conhecem fronteiras de saberes ou limites territoriais de conhecimento. Pelo contrário, elas mobilizam ou devem mobilizar todo o conhecimento que consigamos produzir aos mais diversos níveis, implicando ciências puras e exatas e, do mesmo passo, ciências sociais ou humanas. Não podia, portanto, ser mais oportuno este alerta da Câmara Municipal de Setúbal, nem este encontro de saberes vários, ordenados a um objetivo comum, antecipar o futuro através de uma atitude prudente, informada e esclarecida. Sem alarmismos desnecessários, mas sem otimismos infundados. Com rigor e serenidade, com experiência prática e saber teórico, com determinação e firmeza. Por tudo isto, desejo-vos um excelente trabalho, na certeza de que o vosso sucesso será o sucesso de Portugal e permitam-me dizer-vos o sucesso do nosso planeta. Muito obrigado. Mensagem do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em relação aqui à nossa conferência, queria dizer-vos que os trabalhos estão a ser transmitidos para o Facebook e também através do YouTube, se quiserem ir espreitando. Há também uma aplicação que está ali naquele ecrã gigante que podem descarregar para os vossos telemóveis ou tablets. Aquela aplicação vai servir para depois colocarem as questões que acharem pertinentes na sequência das intervenções dos próximos convidados. Nesta altura vamos fazer um momento lúdico nesta conferência, vamos ter um espetáculo, é o momento da Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi e o Teatro Oficina Multiartes, nos apresentarem uma reflexão acerca do comportamento humano e respectivas consequências, levando à tomada de consciência como primeiro passo para uma urgente mudança. Fiquem com o espetáculo cênico Consciousness.
A cidade de Leónia refaz a si própria cada dia que passa. Todas as manhãs, a população acorda no meio de lençóis frescos. Lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem. Veste roupas novinhas em folha. Extrai do mais aperfeiçoado frigorífico frascos e latas ainda intactos. Ouvindo as últimas canções no último modelo de aparelho de rádio. Nos passeios, embrulhados em rígidos sacos de plástico, os restos da Leónia de ontem esperam o carro do lixo. Mais do que pelas coisas que dia a dia são fabricadas, vendidas, compradas, a opulência de Leónia mede-se pelas coisas que dia a dia se deitam fora para dar lugar às novas. De tal modo que há quem se interrogue se a verdadeira paixão de Leónia é realmente, como dizem, o gozar as coisas novas e diferentes, ou antes, o rejeitar, o afastar de si, o limpar-se de uma constante impureza. A verdade é que os varredores são recebidos como anjos, e a sua tarefa de remover os restos da existência de ontem está rodeado de um respeito silencioso, como um ritual que inspira devoção, ou talvez porque uma vez deitadas fora, já ninguém quer tornar a pensar nessas coisas. Para onde levam todos os dias a sua carga os varredores? Ninguém quer saber. Para fora da cidade, claro. Mas cada ano que passa, a cidade vai se expandindo e os depósitos do lixo têm de ir parar mais longe. A imponência dos desperdícios aumenta e as pilhas erguem-se, estratificam-se, cobrem um perímetro cada vez mais vasto. Acrescente-se que quanto mais se aperfeiçoa a arte de Leónia no fabricar novos materiais, mais o lixo melhora a sua substância, resiste ao tempo, às intempéries, a fermentações e combustões. É uma fortaleza de resíduos indestrutíveis que rodeia Leónia, que a domina de todos os lados, como um maciço de montanhas. O resultado é este, que quanto mais a Leónia deita fora, mais coisas acumula. As escamas do seu passado fundem-se numa couraça que não se pode tirar. Renovando-se dia a dia, a cidade conserva-se toda na única forma definitiva, a dos lixos de ontem que se amontoam nas lixeiras de anteontem e de todos os dias e anos e lustros. O lixo de Leónia, pouco a pouco, invadiria o mundo se sobre a interminável lixeira não estivessem a fazer pressão, para lá do seu extremo confim, as imundícies de outras cidades, que também mandam para longe de si montanhas e montanhas de lixo. Talvez o mundo inteiro, para além dos limites de Leónia, esteja coberto de crateras de lixo, tendo cada uma ao centro uma metrópole em erupção ininterrupta. Quanto mais cresce a sua altura, mais paira o perigo das derrocadas. Basta que uma lata, um velho pneu, um garrafão desempalhado rebole para o lado de Leónia e uma avalanche de sapatos rotos, calendários de anos anteriores e flores secas submergirá a cidade no seu próprio passado, que em vão tentava expulsar.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you say we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you say were worse than mine? Did you ever start to notice all the blood we shed before? Did you ever start to notice this crying earth is sweeping shore? I used to dream, used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we've drifted far. Hey, yeah, what about yesterday? What about the sea? Heaven are falling down, I can't even breathe. What about animals, the kingdom Judah? What about elephants, have we lost their trust? What about crying whales, ravaging the sea? What about forest trails? Burn this mine now, please. What about children dying? Can you hear them cry? Where did we go wrong? Please someone tell me why. Hey, yeah! What about yesterday? What about the sea? Heaven are falling down, I can't even breathe. What about animals? The kingdom Judah? What about elephants? Have we lost their trust? What about crying whales, ravaging the sea? What about forest trails? Burn this mine out, please. What about children dying? Can you hear them cry? What about they go wrong? Please someone tell me why. Nah. In this world there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Passem, vão à frente. Devo dizer que este espetáculo foi feito precisamente para esta conferência Consciousness e espero que tenha realmente despertado as consciências. Estiveram no palco a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, a Academia de Música e Belas Artes de Luísa Todi e o Teatro Oficina Multiartes com este trabalho, este espetáculo cênico Consciousness.
Segue-se agora um pequeno intervalo nesta conferência para uma pausa para café. Voltamos dentro de 15 minutos. Recordo que estão abertas ainda as inscrições para o jantar da conferência.
Esta segunda parte da sessão da manhã da nossa conferência. Já estamos um pouco para além da hora prevista, portanto, vamos iniciar os trabalhos. Peço aos próximos oradores que sejam o mais contidos possíveis nas suas apresentações. Lembro que esta conferência está a ser transmitida em direto para o Facebook e também para o YouTube. Lembro também todos os presentes na sala que estamos a estrear uma nova aplicação para que sejam colocadas perguntas aos intervenientes, aos oradores. A aplicação está ali neste ecrã gigante, é descarregarem para os vossos telemóveis ou para os vossos tablets e através dela colocarem as vossas questões aos intervenientes. Chamo então como próximo orador Sérgio Barroso, ele é do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, que nos vai apresentar o plano de adaptação às alterações climáticas da área metropolitana de Lisboa. Muito bom dia a todos. Eu queria naturalmente dirigir uma primeira palavra à organização deste seminário, uma palavra de saudação muito forte, porque este não é bem um seminário, é já um fórum que se tem vindo a consolidar com esta segunda edição como um fórum de relevância mais do que nacional, é um fórum de relevância internacional e é fundamental para o país, para a Europa e para o mundo que especialistas, investigadores, atores públicos, sociedade civil se encontrem e reflitam sobre as questões dos riscos, da segurança e da cidadania. E, portanto, naturalmente, uma primeira palavra de saudação pela iniciativa e uma segunda palavra de agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje e de poder compartilhar com todos aquilo que é o estado da arte do processo de elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas na área metropolitana de Lisboa. Eu queria começar esta nossa conversa e esta nossa apresentação refletindo convosco sobre o paradoxo com o qual a humanidade se confronta nos últimos 40 anos. É o paradoxo de, ao mesmo tempo de que temos conseguido reduzir, como nunca na história, a pobreza ao nível global e retirar da situação de pobreza e de exclusão quantitativos populacionais impressionantes, ao mesmo tempo, nunca como hoje, estamos a criar condições para que o bem-estar e a segurança das pessoas esteja tão ameaçada. E, portanto, nós temos uma trajetória muito positiva em que a comunidade global se deve sentir reconhecida pelo trabalho que tem sido feito, liderado pelas Nações Unidas, de combate à pobreza à escala global, e temos cada vez eventos climáticos e hidrológicos mais severos, mais impactantes, mais destruidores, que afetam de forma irreversível, por vezes, de forma dramática, como temos acompanhado nos últimos dias em Moçambique, afetam comunidades e afetam o desenvolvimento, o bem-estar, a coesão social dos países. E isto é produto de um processo de desenvolvimento que é totalmente insustentável. Até há muitos anos ignorávamos o quão insustentável era este processo. Nos últimos anos, alguns tentam permanecer renitentes e recusar-se a reconhecer o quanto este processo de desenvolvimento é suportado em alguns equívocos, e cada vez mais todos reconhecemos que é necessário introduzir nos pressupostos, nos pilares fundamentais deste processo de desenvolvimento, introduzir novos princípios. E o princípio fundamental é, desde logo, o princípio da sustentabilidade. Desde a Revolução Industrial, ao longo dos últimos 100 anos, cruzando todo o século XX, os nossos princípios fundamentais de desenvolvimento estiveram assentes num consumo crescente de recursos naturais e, dentro dos recursos naturais, das fontes energéticas que são responsáveis pelas emissões dos combustíveis fósseis e, portanto, um processo de desenvolvimento assente num consumo energético cada vez maior, e esse consumo energético é ele responsável,
fundamental por esta mudança climática que estamos a viver. Uma mudança climática que é importante considerarmos e entendermos que é uma mudança climática que resulta da ação humana ao longo de mais de 100 anos, uma mudança climática que se tem vindo a acelerar e uma mudança climática que nos coloca hoje num ponto crítico. Um ponto crítico em que, ou rapidamente encontramos novos pressupostos e novos princípios de desenvolvimento e conseguimos ainda ir a tempo, não de evitar o aquecimento, porque esse está a ocorrer e vai manter-se, porque o sistema climático global está suficientemente afetado e é suficientemente resiliente nas suas mudanças para que o aquecimento global permaneça e se prolongue até o final deste século, mas pelo menos conseguir evitar que os danos, os impactos resultantes desse aquecimento global não sejam irreversíveis. Acontece que este processo de aquecimento, as implicações e os impactos deste processo de aquecimento não são homogéneas em todo o planeta. Há sítios, há locais, em função da forma como funciona o sistema climático, que são particularmente mais críticos e enfrentam dificuldades mais agravadas. Ora, acontece que as latitudes intermédias são o espaço mais crítico ao nível do globo, a zona do Mediterrâneo encontra-se nessas latitudes, e dentro do contexto europeu, os países do sul da Europa são aqueles que serão mais afetados pelas implicações das alterações climáticas, não só pelo aumento das temperaturas, mas também pela redução da precipitação. E para este problema, que é um problema em que a um tempo temos que rapidamente reduzir as emissões e a outro tempo, sendo evidente que vamos ter alterações que não podemos controlar até ao final do século, temos que nos adaptar a essas alterações, existem dois caminhos fundamentais. O caminho da mitigação e o caminho da adaptação. A área metropolitana de Lisboa, na ótica da mitigação, assumiu um projeto de grande ambição ao nível da mobilidade da área metropolitana de Lisboa. Não só incentivando, no âmbito do seu pacto e daquilo que é o Programa Operacional da Região de Lisboa, a mobilidade urbana sustentável, mas também desencadeando o mais ambicioso projeto de mobilidade metropolitana suportado no transporte público, sendo certo que o setor dos transportes é dos setores que mais contribui para as emissões de gases de efeito de estufa e mudar o paradigma da mobilidade na área metropolitana só se consegue com uma abordagem extremamente ambiciosa. Recordemos que nos últimos 10 anos, já sabendo todo o problema das emissões, a partição da mobilidade na área metropolitana agravou-se significativamente o transporte individual contra o transporte público. E a inversão deste processo, que em termos climáticos e em termos ambientais é nefasta, só é possível com a ambição que a área metropolitana colocou e que os 18 municípios da área metropolitana colocaram na criação de um sistema de mobilidade de transporte público que sirva a todos e que permita alterar esse paradigma. Mas ao mesmo tempo que a área metropolitana se tem preocupado com a questão da mitigação e promovido projetos concretos para a mitigação, desencadeou a iniciativa de realizar um processo de planeamento, um processo de planeamento participativo alargado, com vista a preparar a região metropolitana para os desafios da mudança climática. Deixem-me que vos diga, a Comissão Europeia apresentou há poucos dias o relatório do semestre para Portugal, no qual tem um anexo em que identifica claramente, na ótica da Comissão Europeia, quais são as prioridades de investimento em Portugal até ao final da próxima década. Claramente, a adaptação climática está lá destacada como uma das prioridades para o país e, naturalmente, também para a metropolitana de Lisboa. E nessa matéria é indispensável planearmos, investigarmos, conhecermos os desafios com os quais nos confrontamos e estarmos preparados para, a partir de 2021, com um novo ciclo de financiamento, poder, de facto, ter um conjunto de intervenções e de medidas que aumentem a nossa resiliência à mudança climática. Este plano metropolitano ele é muito mais do que um processo de planeamento. Ele é um processo para estabelecer uma convergência entre o sistema científico e tecnológico, os técnicos autárquicos, os técnicos da administração central, os técnicos dos diversos setores e também o poder político. Sem a convergência destas três dimensões, dos investigadores, dos técnicos e dos políticos, e num quadro de mobilização e de sensibilização de toda a comunidade metropolitana, não é de todo possível respondermos aos desafios da mudança climática. E, portanto, este plano é um plano que assume claramente uma preocupação de promover melhor conhecimento científico, promover a transferência deste conhecimento científico das universidades, dos centros de investigação, para os técnicos, para os praticantes, para as autarquias, para as comunidades e também de promover um amplo processo de capacitação. Queria destacar-vos a este respeito que este plano prevê mais de 50 workshops e encontros técnicos que têm vindo a ser realizados, prevê 3 conferências internacionais, a próxima
realizados, salvo erro, dia 8, dia 9, nunca sei, dia 9, 8, dia 8 precisamente neste local, num processo de grande mobilização, de capacitação, de transferência de conhecimento, para que nós estejamos mais bem preparados todos a ter uma política climática metropolitana e municipal devidamente adequada aos nossos desafios. E nessa matéria, este projeto tem uma liderança clara da área metropolitana, tem uma equipa técnico-científica que o está a desenvolver e tem, inequivocamente, um envolvimento total, empenhado, fundamental dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Como é que temos vindo a realizar este processo? O processo de planeamento prevê 3 fases. Uma primeira fase em que foi feito, no fundo, responde, grosso modo, ao primeiro semestre do ano passado, foi até ao verão, em que foi feito todo o diagnóstico do cenário base. O cenário base significa compreender como é que o clima se comportou na área metropolitana nos últimos anos, qual é o clima atual que nós temos e a partir daquilo que são os cenários de projeção do IPCC, tentar projetar e fazer cenários de projeção do comportamento climático na área metropolitana até ao final deste século, mas também compreender como é que economicamente e socialmente vai evoluir a área metropolitana. É completamente diferente pensarmos a vulnerabilidade da área metropolitana às ondas de calor com uma população jovem ou com aquela população que nós sabemos que vamos ter, que é uma população extremamente envelhecida. É totalmente diferente o nosso grau de vulnerabilidade e o tipo de resposta que temos que ter. E, portanto, no cenário base, uma grande preocupação em compreender também como é que socialmente, economicamente e setorialmente a evolução da área metropolitana. Findo esse processo, um conjunto de especialistas dos vários setores-chaves, o plano é um plano que segue as linhas da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e, portanto, identificou um conjunto de setores, são os setores críticos da adaptação climática, os recursos hídricos, a segurança de pessoas e bens, naturalmente, a economia, a agricultura e as florestas, os transportes, um conjunto de setores-chaves onde a adaptação tem que ser promovida. E o trabalho que foi desenvolvido foi colocar a estes especialistas, confrontá-los, não só para eles perceberem qual é os impactos que o clima atual está a ter no seu setor e a sua vulnerabilidade, mas também confrontá-los com aquilo que são os cenários de projeção climática e tentar equacionar de que forma é que cada um destes setores vai ser impactado por esta mudança climática. Estamos a entrar numa terceira fase que nos vai levar até ao princípio do outono, uma fase de construir todo o quadro de adaptação, as opções, as medidas, os projetos estruturantes, que são os projetos da década, para que a área metropolitana possa chegar a 2030 mais bem preparada para lidar com este fenómeno de mudança. Especificamente em termos metodológicos, gostaria de destacar que este plano, a elaboração deste plano, segue muito aquilo que tem sido a investigação promovida pela Agência Europeia de Ambiente, também aquilo que foi a investigação e os modelos de abordagem desenhados por uma agência inglesa, o ICIP, e trazidos para Portugal, no âmbito do projeto ClimaAdapt, coordenado pelo professor Filipe Duarte Santos, que transpôs para Portugal e adaptou a Portugal esta abordagem de planeamento adaptativo. E é esse o modelo que trouxemos para dentro do plano metropolitano, introduzindo melhoramentos no sentido de lhe dar uma equidade territorial maior. E, portanto, o que nós fizemos foi, no fundo, por um lado, desde logo, espacializar aquilo que são os riscos climáticos atuais, com a equipa do IGOT, trabalhar a espacialização de um conjunto de riscos climáticos e hidrológicos que a Agência Europeia de Ambiente define como fundamentais na questão climática, tentar perceber ao nível setorial qual é a sensibilidade de cada um destes setores, destes riscos climáticos, através de um trabalho conjunto com as 18 autarquias, construir uma base de dados com tudo aquilo que foram os eventos climáticos, as suas consequências, os seus impactos dos últimos 20 anos na área metropolitana e construir, no fundo, uma base de conhecimento sobre de que forma é que o clima atual está a impactar no nosso território, está a impactar nestes setores, estudar a capacidade adaptativa de cada setor, quais são os meios, os recursos que cada um destes setores tem para lidar com a mudança climática e conhecendo, tendo esta caracterização, este conhecimento aprofundado do que é a situação atual e confrontados os especialistas setoriais com as projeções climáticas, tentar fazer uma reflexão prospectiva daquilo que é o risco climático futuro, quais são os desafios que se colocam a cada um destes setores. Gostava de vos destacar que também, como outra equipa do IGOT, especializada na questão climática, procurámos não só perceber a diversidade climática da área metropolitana. Há um clima regional que afeta este território, mas, como é evidente, as características deste território, em termos do seu uso e ocupação, em termos da sua orografia, em termos da sua localização geográfica mais próxima do mar ou mais afastada, gera comportamentos distintos em função desse clima regional. Como é evidente, é completamente diferente
uma onda de calor, um dia de temperatura muito elevada no centro do Setúbal, numa situação em que o efeito de ilha de calor naturalmente aumenta o gradiente térmico, ou numa zona mais afastada, de espaço natural, mais arejada, em que naturalmente as temperaturas que se atingem são inferiores. E é preciso compreender essa realidade, e o que foi feito foi uma análise de perceber, no fundo, na área metropolitana, perceber este mosaico de comportamentos climáticos na área metropolitana, e esta análise territorial é indispensável para que depois os cenários, a compreensão do clima atual, tenham uma maior especificidade territorial, a adaptação concretiza-se ao nível local, e isto é uma ferramenta fundamental para que todo o sistema de informação que é recolhido possa, posteriormente, ser uma ferramenta a ser utilizada pelos municípios. O que queria, desde já, enfatizar é que a análise dos últimos 40 anos na área metropolitana torna evidente algo que há muito que é dito. As mudanças climáticas não são uma coisa do futuro, são uma coisa do passado, do presente e do futuro. E a área metropolitana tem estado exposta a mudanças climáticas significativas ao longo dos últimos 40 anos. Reparem, nós temos aqui, para as questões térmicas, um conjunto de gráficos em que se apresenta, no fundo, quais foram as mudanças que aconteceram, as alterações que aconteceram por década, para estas 4 décadas, e temos, no fundo, as várias subunidades morfológico-territoriais em que a área metropolitana, em termos climáticos, se compõe. E o que nós temos a evidência é que a temperatura máxima está a subir em toda a área metropolitana, as temperaturas máximas a subir muito na primavera e no verão, com entre 0,3 e 0,4 graus por década, que a temperatura mínima é essa, então, a subir ainda mais em toda a área metropolitana, a aumentar entre 0,5 a 0,9 graus por década, que as noites tropicais, ou seja, as noites com temperaturas superiores a 20 graus, também a aumentarem muito significativamente, entre 2,5 a 4,5 noites a mais por década. Em 4 décadas é só multiplicar e vem como isto estamos a falar de aumentos muito significativos, e que as ondas de calor, quer no número de dias, quer no número de ondas de calor, estão também a ser cada vez mais recorrentes, mais intensas na área metropolitana. E se olharmos para as questões da precipitação, vemos também mudanças significativas. Temos aumentos de precipitação no outono, temos territórios como, por exemplo, aquela zona das serras das colinas de Extremadura, que abrange o concelho de Vila Franca, o concelho de Loures, com aumentos de precipitação, e ao mesmo tempo temos territórios como esta Penaplanície, este território interior da Península de Setúbal, do concelho de Palmela, do concelho da Freguesia de Canha, a terem reduções de precipitação muito significativas. E, portanto, temos também ao nível da precipitação, embora de forma contrastada em termos territoriais, temos também alterações relevantes na área metropolitana nos últimos 40 anos. Ora, estas tendências comportamentais do clima na área metropolitana que verificamos nos últimos 40 anos tenderão a acentuar-se e a agravar-se até ao final deste século. Poderão-se agravar significativamente se não formos capazes, em termos de comunidade global, de reduzir as emissões, e, portanto, se estivermos mais próximos de um comportamento próximos daquilo que é o cenário de forçamento previsto pelo IPCC, o cenário RCP 8.5, estaremos eventualmente também uma situação grave, mas não tão crítica, se tivermos como referência o cenário do RPCC de 4.5. E, portanto, o que os cenários nos revelam para a metropolitana é que as temperaturas máximas vão continuar a crescer até ao final deste século. Reparem, do nosso lado esquerdo, um cenário menos crítico, o 4.5, do nosso lado direito, o 8.5. A grande diferença entre estes cenários é que, como sabem, no cenário RCP 4.5, a questão é que vamos continuar as emissões, mas que, a dado momento, a meio deste século, conseguimos, de facto, começar a reduzi-las. Elas vão crescer, mas vamos conseguir começar a controlar e começar a reduzi-las. No 8.5 isso não acontece, é uma trajetória, enfim, em função daquilo que tem sido a evolução verificada nas últimas décadas, e o que se coloca, naturalmente, é que a segunda metade deste século será extremamente penosa para a metropolitana, com um aumento muito significativo das temperaturas. Em qualquer caso, num cenário ou no outro, nós vamos ter um aumento da temperatura do ar, um aumento da temperatura média entre 1,3 e 3,2 graus, um aumento das temperaturas máximas, que podem ir entre 1,5 a 3,5 graus, e, portanto, uma trajetória inequívoca de aumento das temperaturas. Se vimos ondas de calor, com tudo o que se implica de segurança para as pessoas, de questões de saúde pública, também uma trajetória inequívoca. Num cenário ou no outro, vamos ter um agravamento muito expressivo, com alguma diversidade territorial, mas um agravamento muito expressivo do número de dias de onda de calor. O mesmo se passa na questão dos dias muito quentes, o mesmo se passa
ou com um agravamento significativo dos dias com temperaturas acima de 35 graus e ao nível do número médio de ondas de calor, do frio, as ondas de frio a reduzirem-se significativamente. 5 minutos, eu queria vou só destacar 2 riscos e vou terminar. Queria destacar, dentro desta análise que temos vindo a fazer, a questão do risco de incêndio. Inequivocamente, em função das alterações climáticas que se projetam, todo este conjunto de cenários de temperaturas mais elevadas, de redução da precipitação, projeta-se um agravamento da sensibilidade atual e futura da área metropolitana em termos de ondas, em termos do perigo, da perigosidade aos incêndios florestais. Isso é reforçado pelo agravamento de riscos como o calor excessivo, como a seca meteorológica, que será extremamente impactante na Península de Setúbal, no interior da Península de Setúbal, e isso significa que, em termos de vulnerabilidade, um agravamento muito significativo da vulnerabilidade na área metropolitana norte, em territórios florestais, mas também já com muita ocupação urbana e, portanto, com grande vulnerabilidade. A questão da Península de Setúbal, tanto um agravamento da vulnerabilidade da parte interior da Península de Setúbal, como também do conceito de Sesimbra e do conceito de Setúbal, mas também do conceito de Sintra, naturalmente, territórios com manchas florestais importantes. E falar-vos também da questão das cheias, naturalmente. A questão das cheias é algo que nos preocupa severamente porque se projeta um aumento significativo da ocorrência de fenómenos de precipitação intensa em períodos de tempo muito reduzidos e, portanto, também aqui estamos a cartografar, estamos a identificar esses sítios, estamos a identificar vulnerabilidade. Isso também tem a ser feito para o alagamento e erosão costeira, para um conjunto amplo de riscos, inundações estuarinas, etc. Tem vindo a ser feita uma análise muito exaustiva. Quero-vos dar conta, todos os documentos que têm vindo a ser produzidos e que vão ser produzidos, vão ser disponibilizados no site da Área Metropolitana de Lisboa. Esta disponibilização da informação é fundamental e é crítica, da mesma maneira que está a ser construído um geoportal em que toda esta informação vai estar disponível para que investigadores, escolas, autarquias, interessados, população em geral, possa beneficiar desta informação. Eu queria terminar relevando um aspecto que para mim é muito importante. Quando nós falamos de adaptação climática, estamos a falar muito mais do que o princípio da precaução. Estamos a falar de uma questão de equidade. Estamos a falar de questões de justiça social e justiça territorial. O que é evidente, nós temos 3 caminhos e vamos ter que conviver com estes 3 caminhos. Com a mitigação, com a adaptação e, inequivocamente, vai haver sofrimento. A questão fundamental é que o sofrimento incide, das questões climáticas, como temos visto, incidem sempre sobre os mais vulneráveis, sobre os mais fracos. E um plano de políticas públicas é sobre os mais vulneráveis, os mais fracos, os mais pobres, que deve conceder prioridade e atenção. E, portanto, este plano tem que ser um plano que contribua para uma maior justiça territorial na área metropolitana, para uma maior equidade social. Muito obrigado. Por favor, uma lembrança nossa. Agradecemos então a intervenção do professor Sérgio Barroso, do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, que nos apresentou este plano de adaptação às alterações climáticas da área metropolitana de Lisboa. Em nome da organização, a professora Boguslava Sardinha, peço desculpa, vai entregar uma lembrança. Vamos agora, então, constituir a primeira mesa redonda desta conferência, que é dedicada ao projeto Cuidar, que é um projeto que, na sua origem, se chama Cultures of Disaster Resilience Among Children and Young People. E para constituir esta mesa redonda, chamo ao palco a professora doutora Ana Delicado, que é a coordenadora nacional deste projeto, e também Maggie Mort e Israel Giralt.
First of all, I'm Maggie Mort from the University of Lancaster, and I'm the International Coordinator of QUIDAR, Cultures of Disaster Resilience Amongst Children and Young People. I think we need our first slide to be, so whilst my colleague Israel Rodriguez-Giralt from the University of, Open University of Catalonia is putting up the slides, and also my colleague Ana Delicado from the Institute of Social Sciences at Lisbon University. I'll introduce her. So whilst he is putting those up, I'd like to thank the municipality of Setúbal for offering us the chance to share our project with you. Wow, I said to my colleagues just a moment ago, how are we going to follow that fantastic contribution from the Dance and Theatre Academy of Setúbal? They embodied and expressed almost everything we want to say. So it's a great opportunity to follow them, and what a performance. It was fantastic. Hoping the slides will load in a moment. And also congratulations to the Setúbal municipality for leading the way amongst local authorities in this context. And for us as social scientists, it's very interesting that the theme of both conferences so far has included the issue of citizenship, which for us is very important. So we meet, as others have said, at a very troubled and distressing time with the unprecedented disaster in Mozambique and Southern Africa due to Cyclone Idai. And this is unfolding, driven by climate change, where water has consumed the land and left people in desperate situations, many of those children. But also, it's a time, as has been said, when we have seen children and young people rise up each Friday, and then in different countries together on March the 15th, striking from school to shame adults and decision makers into facing up to the climate crisis. And this brings us to QUIDAR. No, it's fine. We started in 2015, this project, QUIDAR, and we recently brought it to a close, but I don't think it's ever going to finish. It just goes on and on. It feels like it won't finish. We answered a call from the European Union Safe and Secure Societies Programme, which called for culturally sensitive disaster management plans. We worked with more than 500 children and young people from across Europe to identify what they thought of as a disaster and how they identified risks. We wanted to understand hazard, risk, and disaster from their perspective, because children are greatly affected by disaster, yet have little or no chance to affect how we prepare, respond, and recover from disaster. Because those plans and decisions are taken by adults. Children are treated as vulnerable victims rather than actors in their own right. Yet we know that they are active in a crisis. We know that they care for their families and they help in their communities during a crisis. And this political point about citizenship is important. Our starting point was Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child. Children have the right to be heard on matters that affect them. Yet in talking with decision makers during the QUIDAR project, we discovered that this right, established in 1989, had very little visibility and was hardly put into practice in European emergency planning at all. In addition, the 2015 Sendai framework recognizes that children and young people are critical stakeholders in disaster risk reduction. However, as you will see, we found that what's needed is to move from a model of educating children about risk to educating adults about children's rights as citizens and key agents of change. Through QUIDAR and other initiatives, we aim now to change the way that young people are seen but not heard in this context. So we think it's best if the children speak for themselves, and I'd like the film to be played now.
Can we start the film now? Is that okay? So we have a 6-minute film. Luego, pues, vino mi madre. My brothers, who were younger than me, tried to calm me. Then my mother came and we went into the street when the second tremor happened. The glass panes from the street started to fall on top of us. I was really afraid then. I had an image of the earthquake like it was a monster for me. I was always afraid to go indoors at home. Cuidar means take care in both Spanish and Portuguese. We aim to change disaster management through the voices of children and young people. I didn't know there would be a flood, so all my toys were on the floor and stuff, and I had really bad dreams about it. I just feel scared because I don't want it to flood again. Emergency plans need to be culturally sensitive and reflect how they will be used in different communities and different places. But we found that children and young people are missing from these plans. When adults make decisions, they should think about how their decisions will affect children. More importantly, we found that many authorities are unaware that children have a right to participate in decisions that affect them, and so continue to be excluded. They give guidelines for what you have to do when there's an earthquake. Cover yourself with something, go out into the street, all that. But emotionally, we haven't been given any guidelines, or they haven't developed that part. So, what we want to say to the experts is that we want to work with the emotional part as well. Children see their environment in particular ways, so if their insights are taken into account, disaster plans will be more effective. We know this from working with more than 500 children across Europe. We've found that some have great ideas and offer important insight into how to improve planning for their own community and beyond. We children sometimes have ideas that we can give to adults. If you put floodgates down, it won't happen to your house. We never know if we are ready for these disasters, and it's always good to learn more about them. We wanted to influence those who put together disaster plans and show politicians, policymakers, and community leaders how to embrace children's knowledge. The project was a collaboration between academics and a major charity, Save the Children. In more than 400 hours of workshops, we listened to the views of children and young people, gathered their ideas and experiences. We've worked with fires. We write what we think on the blackboard. We met the civil protection volunteers. We had our map that we made during the project, and we showed them the important places for us, where we meet with our friends, to the schools, and to the places where there are landslides or risk of floods. In Greece, we worked with children who were hard of hearing and others who had visual impairments. Some of the children were fascinated to explore firefighting equipment just with their hands. Hello everyone. We are the 6th year pupils from the Portucavela School in Gandesa. Today, we have invited experts and the Mayor to explain the project and find solutions and have them listen to what we have to say. Mutual learning events brought together young people and community leaders to exchange ideas in a way that had never happened before. They were able to listen to each other, to understand each other's experience and give value to each other's knowledge.
Identificar os problemas. They managed to identify problems, were very demanding and critical, but above all, they have reflected. Refletiram. Today, it was the formal event of our final product. We met the mayor and people of other organisations and discussed the topic we wanted to highlight: how to intervene in emergency situations and the knowledge of the risks in our territory. The whole Cuidar project has been enlightening. That old myth that we want to protect children, we can't tell them bad news, well, it's completely wrong. They are very resilient people and they can learn from knowing about a risk and preparing for a risk. After 3 years, with children involved at every stage, we've developed a child-centred disaster management plan for Europe. The plan has 3 forms: watch, learn and act. Through film, written reports and a set of tools, the insights of young people can now transform disaster planning. Take Care has been a really important project to help children understand their role in society, to help them to become active citizens. When children experience a disaster or emergency, we know that the impact on them is lasting. And so involving them when we're making plans for their safety, helping them become prepared, increasing their resilience, will have a huge impact on children and also the services that we're able to provide. The wildfires tearing through the parched forests of central and northern Portugal have claimed dozens of lives and made many more homeless. In the long term, we hope this new plan will help create a safer and more secure society. Disasters are on the increase, and if we can implement inclusive emergency planning, lives will be saved. Project Cuidar. As Maggie explained, this was an international European-funded project with partners from the UK, Italy, Spain and Greece. And I'm going to present you briefly with the methodology that we followed for this project. We started by doing a scoping review led by our partners from the Open University of Catalonia, which comprised collecting information, not just bibliographic and theoretical information, but also about existing plans and how children were included in the design and implementation of these plans. Secondly, we moved on to organize dialogues with children and young people. Afterwards, we organized mutual learning exercises where we mixed children and young people with stakeholders. And finally, we did an awareness raising and communication activities, including a policy event aimed at national decision makers. This group of activities led us in the end to conceive and propose a framework for the inclusion of children in disaster risk reduction. So I'm going to describe very briefly what was done in each of the 3 intermediate stages. First, I would like to say that we addressed all kinds of urban risks, which was in the Horizon 2020 call, and there was some overlap between countries, but we had the possibility to give children a choice on which risks to address. In Portugal, we decided to focus on climate change risks because we did not, fortunately at the time, had an history of recent disasters so that we could focus the children's attention on them. So we work with them on climate change risks, namely heat waves, storms, flooding. In the UK,
There was some work done about fires. Oh God, the formatting is horrible. And there was also about floods, some work done about floods. In Spain, Israel and his team worked in a location that had suffered an earthquake 10 years ago, something like that, in Lorca. 2011, so at the time, 7 years. In Lorca, but they also addressed forest fires and industrial chemical risk. In Italy, which is plagued by a huge diversity of disasters during the time of this project, our colleagues from Save the Children Italy addressed risks such as earthquakes, floods, storms, forest fires, urban fires. In Greece, our partner was specializing on special education, so she worked mainly or almost exclusively with children with disabilities. And so, this sort of diversity we managed to achieve gave us an in-depth look into all kind of risks that children may face eventually. The first stage of the actual work with children were dialogues with them. These dialogues had the objective of increasing children and young people's resilience to disaster, through enabling them to build on their existing knowledge of disasters, to identify key actions that they, their families, communities, and relevant authorities can take to prepare for and reduce disaster risks, and empower them to undertake these actions and communicate them to others. We were not willing to teach children about the risks and how to protect themselves, because we realized that work has already been done by the schools and by civil protection officers. Our intention was to listen to children and try to get their perspective on how they should prepare and how they should manage risks when faced with them. So our objective was not to teach them anything, was to learn from them. For this, we prepared a scheme of workshops that followed 3 simple stages. First, they were to discover and ask questions, so they collected information about the risks in their localities and how the civil protection worked and fire departments. Then we asked them to investigate and take action, to collect information by themselves, to ask questions from stakeholders, and finally to share ideas and advocate. For this, they usually prepared communication materials like leaflets, posters, videos, theater plays even. We managed to involve in these dialogues over 500 children across Europe. Their ages ranged from 6 to 18 years old. We did these workshops on 23 locations. In Portugal, it was just 3. Unfortunately, Setúbal was not one of them. We had a varying number of sessions per workshop. In our case, I think we were the ones who did less sessions because we worked with schools. So we had to fit this around the curriculum and around the availability of teachers and children. So we did the smallest number of sessions, I think 4 in each workshop. And then the hours of workshop varied widely between 4 and 30. We have some pictures of the kind of work we did with children. We did a lot of work on maps, identifying the risks in their localities, 3-dimensional models, painting, visits to locations in the case of Italy, guided by civil protection officers. We developed a wide array of participatory tools that we deployed in these workshops. After the workshops, we managed to organize sessions in which children and young people would meet with local stakeholders to discuss their achievements and the results of their work. These mutual learning exercises had the purpose of enabling practitioners and policymakers to gain understanding and insight into children's priorities and perceptions of risk in urban contexts, and their capacities, taking into account different cultures
engage in more effective lines of communication between children and young people, and enable them to influence local and regional disaster management strategies, empowering children to realize their right to be heard. So the purpose of these mutual learning exercises was to bring children and stakeholders together and have them discuss the risks in their localities and how children can contribute and give their perspective on risk management, on management plans. And for that, we had in-depth interactive thematic dialogue, mutual questioning and investigation, and exposure to viewpoints, experiences, and expectations. We did a varying number of these events across the countries. In Spain, there were 4, in Portugal 2, Greece and Italy 4, Italy 8, and the UK 22. No, the 22 is the total, sorry. So we did this in different locations. In the case of Portugal, it was just Loures and Albufeira. The kind of stakeholders who intervened in these sessions were Department of Education staff, council members. We even had the luck to get some city mayors to attend, civil protection staff, teachers, students, resilience officers, local members of parliament in some cases, parents association, parents, emergency planners. In case of Italy, the regional ombudsman, community groups, representatives, psychologists, and technical staff. These are some of the pictures of the mutual learning events. They were usually held in neutral locations, not at schools, except for the case of Greece. In Portugal, we did this on municipal libraries, because it's a sort of a neutral ground, and we managed to obtain the participation of quite a significant number of stakeholders, and the discussions that were held were really interesting and in some ways unusual. Finally, each team had to organize policy dialogues in which we would bring the results of regional activities into the national level by engaging with national decision makers. The objective was to convey the key messages of QIDAR to high national and international level in order to affect policy development towards increasing children and young people's participation in disaster management, by staging a key event in each country in which children and young people, when possible, could dialogue with policymakers to communicate their needs, priorities, and capacities in disasters and influence policy and practice. There was a whole lot of preparatory work before these events. We held these events in 2017, starting in June and ending in October in different countries. We did half-day or full-day events, and that we managed to obtain the participation of national stakeholders and decision makers. In Portugal, for instance, after a morning of presentations from civil protection officers who were experienced in dealing with children and risk education, we had a joint discussion with young people and stakeholders in the afternoon, where concrete proposals were made and statements were collected in order to prepare for the next stage of the project. And for that, I'm going to give the floor to my colleague. Bon dia. I'm Israel. I was the head of the Spanish side of the project. And as you see for the slide, I would like to introduce you the framework that we developed with all this information, ideas, and work that children and young people share with us across the project. We believe that this framework will be a very positive and constructive addition both to the European Commission and the Secure Societies project, which is ultimately who somehow was interested in the project, but also to the domain of disaster management and risk reduction more generally.
We are happy today to share it with you. And of course, your feedback, your response, your suggestions, your recommendations are very, very important to us. As you can see, we have identified eight practical steps and recommendations for building a more child-centered disaster management framework. I will briefly introduce each of these steps and discussions. As Anna was saying, we began this project by reviewing the state of the knowledge in this field, scoping policies, practices, and programs relating to children's involvement in disaster management in each of the partners' countries. This work, surprisingly, uncovered very little evidence of children participating meaningfully in emergency management or in building community resilience in each of these countries. Only 20% of the actions, programs, and plans reviewed can be considered, in our opinion, participative, especially according to Hart's ladder of participation, which is one of the standards that is used in the field. That is, this means that only 20% of the material reviewed involved some sort of shared decision-making with children and young people, either adult-initiated or led or initiated directly by children. One of the main reasons that seems to stop, to block, to inhibit the participation of children and young people in this field is what we have termed adult imaginaries or prejudices about childhood. For instance, it is commonly assumed that children and young people are a homogeneous, passive, and intrinsically vulnerable group. But as Maggie was saying, and as we've seen in the video, and as we've seen today here as well in the stage, children are much more than that. They are very active. We found many examples of agency of children and young people in a disaster situation. They are resilient, of course, and they are very diverse as any social group. Actually, we found that age, gender, education, disability, geography, or culture are very important variables that modulate decisively the ways that children and young people engage with disaster and risk management. It may sound obvious, but we also found that participation and genuine involvement take time and effort. More importantly, participation shouldn't be confused or associated with catching up with children or with speaking their language. These are two topics that we encountered quite frequently, but for them, for children and young people, participation meant meaningful recognition. That is a more complex and difficult process that turns someone into a full member of a community, with links and attachment to that community, but especially with the possibility of participating as an equal in the common life of this community. Recognition in our workshops, in our work, also meant being sensitive and responsive to the differences, to the diversity of children, to the concerns and forms of communication that they use, and to the different forms of knowledge that they mobilize. For instance, experiential knowledge, more embodied forms of knowledge. This is particularly important in the field of disasters, where expert knowledge is oftenly very, very dominant. We also found that non-traditional methods, Anna was talking about that a moment ago, let's say more artistic, more participatory, more playful methods worked best at promoting participation, meaningful participation. For instance, organizing field trips, engaging community speakers, games, modeling, community mapping, videos, etc. As Maggie also mentioned at the beginning, QUIDAR, this project also noted widespread unfamiliarity with the Convention of the Rights of the Child. I don't know if you are familiar with it, but in our case studies, few actors were aware of the rights afforded by the Convention, including schools and children themselves. So one of our recommendations
is promote a more profound exploration and dissemination of the Convention, especially Article 12, devoted to children's right to participate. As we experience, doors open for children and young people, but also for public administrations, local governments, cultural services, schools, and other key actors, when a rights approach is explored and promoted. The idea of rights, as some children remark, especially in the UK, can be very empowering. It fosters democratic engagement with civil protection, and also, importantly, it uncovers dimensions of risks and disasters that are usually missed by adult-oriented plans and practices, especially for marginalized children and young people. As we observed in our case studies, intergenerational exchanges and sharing of memories about disaster are a rewarding way to encourage participation and link strongly with recognition. For instance, these practices are crucial to raise awareness about risks, especially those that are less frequent, as we saw in the case of the earthquake, for instance, and to help children to get to know their communities, their environments, and their landscapes. Intergenerational exchanges might also be key to challenge some of the prejudices and imaginaries that I was mentioning before, as the one that says that children and young people are vulnerable and in need of protection, or mostly self-centered and uninterested in other social groups. As we saw during the project, children have a strong interest in knowing about and learning from other social groups, as they are highly aware and concerned about their families, their neighbors, and groups that they know that have vulnerabilities. Actually, children demonstrated great will to help care for their communities. Communication and explaining the risks properly is fundamental also for children and young people. They showed concerns about the quality and certainty of information, the need to counteract rumors on how to get messages to the population, especially those groups or segments of population that may be outside of certain communication channels or networks. Particularly, they were very interested in helping younger children and elderly people. This concern is also accompanied by a clear wish to participate and play a more active role in information and communication activities. Teenagers in particular perceive themselves, and we all know that, as a group that is especially skilled and qualified to help improve communication, and also in emergency and disaster situations. For instance, by helping to explain risk to other children and adults, designing awareness campaigns, or by adding social media such as YouTube or Instagram to civil protection. This interest in communication should provide, in our opinion, a starting point for our professionals and policymakers, as it offers the possibility of starting processes of co-design of fruitful interactions between technologies, communication, and young people in the field of disaster risk reduction. The need for more children to learn about emergencies and risk in a school-based setting was clearly acknowledged by participants across several sites during the project. However, while schools are still central and common to children's lives, especially in Europe, and important allies in the field of disaster risk reduction, our project also witnessed the value of engagement with other educational and non-educational actors. For instance, cultural institutions, youth councils, community associations. These all can be other nodes, important nodes in resilience building networks. QUIDAR, in this regard, this project recommends the importance of building and relying on a more diversified network, where schools still play a significant role, but also other actors and nodes can play also a crucial part.
It was also clear in our project that emotions, and we all know that as well, are central to understanding people's engagement with disasters, especially fear and how to manage fear. Through a variety of activities, the children express their feelings about disasters and how it is common for them to be afraid of hazards. This finding needs to be shared with the disaster professionals and should be incorporated in their training, practice, and forms of communication. In our opinion, it also needs to feature schools, given their importance in the provision of spaces and activities to individual and collective processing of feelings and emotions. Psychologists, for instance, or counselors could give talks, that was children's recommendation, about this topic in schools in a child-friendly and interactive way. That's what they suggested. This could include using role-playing activities, simulations, drills, using real or virtual reality tools. In that sense, children also consider it important to create young persons' peer support groups that can be activated in the event of a disaster, helping make their voices heard and creating new solutions based on experience. As they stated, people can reduce their fear through acquiring knowledge and taking action together with others. And finally, children and young people also highlighted the importance of working on self-protection in spaces outside of the school or home. They pointed especially to streets, parks, and public spaces in general. Those spaces are important to them. It's where they go to play and interact, to learn and have fun. And often in these places, there's no self-protection plans at all. And there is a significantly less adult influence and supervision as well. And this is particularly important for teenagers from 14 to 18 years old, who ask insistently for tools and training to enable them to handle emergencies and disasters in these spaces. In this regard, one way to actively contribute to make public spaces more resilient is, in our opinion, to involve young people as designers of public spaces, an activity that tends to be in the hands of adults. And this can be done by inviting children, for instance, and young people to think closely about where they live, using drawings, photographs, 3D shapes, making representations about their environment. This has the effect of strengthening children's spatial knowledge and allowing them as well to redraw their environment according to their own needs and interests. So to summarize, we now know that supporting children's right to participate in disaster management enhances disaster resilience, and that this involves working with children's needs and abilities, working with children's fears and anxieties, and working across generations. For this reason, and here there are many practitioners and probably policy makers, we think that you should keep in mind that it's important to recognize children's right to be involved in disaster management, work with children locally, regionally, and also nationally, co-create children-centered disaster management plans, and promote disaster education. Obrigado. Sorry, I forgot that this is the address of our webpage. You will find many of our work there as well, and this is our Twitter account. So that's our presentation, and I'm not sure if the organisers want us to have discussion now. There is a very interesting question that Nuno has put up on the screen there. Some people are voting, but we're happy to answer questions or comments from the audience.
So, I mean, what do we think about including disaster risk reduction in school programs? What 14 people have answered positively to this. Is this something that you have perhaps already considered, or is this a very new idea? Does anyone perhaps think this is a terrible idea, that we should perhaps not be doing this kind of thing? I'm not sure, perhaps everyone wants to go. Yeah? Any comment, any other comment from? Okay, thank you very much then, and we'll move on to the next session. Agradeço então em nome da Conferência aos participantes nesta sessão, que peço que cheguem aqui, porque em nome da organização o engenheiro Mário Macedo vai dar uma lembrança à doutora Ana Delicado, a Maggie Morte e a Israel Giralt do projeto Cuidar. Muito obrigada. If I'm not retired. Muito obrigado. Por nada. Muchas gracias. Obrigada. Now yes, now you can. Vamos então continuar os trabalhos desta nossa conferência e antes da próxima sessão, que terá como tema Desafios Futuros das Alterações Climáticas no Auxílio Humanitário e Gestão de Crises, e será moderada pelo vereador Carlos Rabassal, vamos assistir a um vídeo com a mensagem do Comissário Europeu responsável por esta área das alterações climáticas. Depois a sessão contará com a representante da Comissão Europeia, Carolina Kalisnova, mas para já vamos ver o vídeo que nos chegou da Comissão Europeia. Dear ministers, dear participants, I'm sorry, I cannot be with you in Setúbal today, but I'm extremely happy to speak with you about a critical and timely issue, the risk and challenges of climate change on humanitarian aid and crisis management, and of course our European response to them. Today's natural disasters are a constant reminder of how vulnerable we really are. Our communities, livelihoods and infrastructure. Extreme weather phenomena cause cyclones, floods, droughts, forest fires. They can even trigger technological accidents, Fukushima for example, with devastating social, economic and environmental consequences, causing hunger and displacement, leading to more and more humanitarian aid. There is no doubt that climate change is here. Science has proven this fact. No one can deny it. It undermines our efforts for security and sustainable development. Dear friends, climate disasters are becoming the new normal, unfortunately. We must respond. No country can face climate change alone. These are global challenges that requires global solutions, so we must act as a global family. Our citizens deserve better protection. They expect us to act. We need to invest more in response, prevention and preparedness. We need to develop
stronger, more reliable, and more effective civil protection mechanism. We need universal commitments and policies. We have to implement the Paris Agreement. We have to follow the Sendai framework on disaster risk reduction. Dear friends, since 2013, the European Union has followed a long-term strategy on adaptation to climate change. Our 4 key priorities are: first, knowledge-based policies; 2, private and public cooperation; 3, more resilient infrastructure and cultural heritage; and 4, promotion of innovation. So, the European Union is adapting its civil protection to today's climate reality. RescEU will upgrade and strengthen our collective response. RescEU will make 2 critical improvements. First, RescEU will strengthen Europe's collective response to disasters by establishing a pool of dedicated assets, including firefighting planes and mobile field hospitals. These assets will be made available when national capacities are overwhelmed. Rescue, so, will be a safety net, a symbol of solidarity. We will leave no country alone in times of disasters and emergencies. And second point, RescEU will improve prevention and preparedness, bringing us closer to our member states to better support their efforts to improve risk assessment and risk management. So, RescEU will cultivate a European culture of prevention. At the same time, Rescue will encourage the sharing of knowledge and expertise through the new instrument, our Civil Protection Knowledge Network. So, RescEU is Europe's answer to today's most pressing climate reality. RescEU is a symbol of tangible European solidarity. Dear friends, today more than ever, it is important to come together for more resilient societies, for stronger economies, for a better protected environment, and of course, for a more secure future. I wish you a successful conference. Thank you so much for your attention. E depois de ouvirmos a mensagem do Comissário Europeu, chamo então que se juntem a nós para o próximo painel Karolina Kalinowska, representante da Comissão Europeia, e também o vereador da Câmara de Setúbal com a pasta da Proteção Civil, Carlos Rabassal. O tema em debate, o tema em exposição vai ser Desafios futuros das alterações climáticas no auxílio humanitário e gestão de crises. Lembro que esta é a última sessão desta manhã, depois será feita a pausa para o almoço, os trabalhos vão ser retomados da parte da tarde, portanto, a vossa atenção para a próxima sessão. Ok, então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos continuar a nossa conferência. Depois desta declaração do Comissário Europeu, que nós muito agradecemos, ficou claro que há um empenhamento da União Europeia e da Comissão Europeia nesta matéria das alterações climáticas e no seu combate, mitigação e resolver problemas associados às alterações climáticas. Nós, em Portugal, temos tido contato com essa realidade através de programas como o POSEUR, que recentemente nos permitiu fazer investimentos na nossa cidade,
embora pensamos que devíamos ir um pouco mais longe e que as necessidades são muito mais vastas, de qualquer maneira, a declaração é uma declaração muito relevante, muito importante e que toca nas questões absolutamente essenciais. Para abordar este tema deste momento no nosso debate, que se trata do impacto ou os desafios das alterações climáticas na ajuda humanitária, por um lado, e por outro lado, na gestão dos desastres, temos aqui connosco Karolina Kalinowska. Quem é Karolina Kalinowska? She is a policy officer at the Department of Civil Protection and Humanitarian Aid at the European Commission. Karolina works in the area of disaster risk reduction. She focuses on risk assessment as well as the environmental and climate change dimension of risks. She has a background in the environmental sciences with a particular focus on climate change. Previously, Karolina has worked at the European Commission Environment Directorate General. Karolina holds a Master in Environmental Change and Management from Oxford University, United Kingdom. Portanto, temos aqui condições para termos uma boa sessão. Karolina, it's your time. Thank you very much for the introduction. I will just... Can you speak there? Yeah. As you wish. I have a few slides. Good morning, everyone, or good afternoon, perhaps already. Thank you for inviting me. Really, it's an honor to speak to you here today, in particular because I've been asked to speak on the future challenges of climate change, on humanitarian aid and crisis management. When we speak about the world's most pressing challenges, climate change is often at the top of the list. The current changes in our planet's climate are redrawing the world and magnifying the risk of instability in all forms. The last 2 decades alone included 18 of the warmest years on record. And climate change has now become a topic on everyone's lips, thanks largely to the school children's protests happening over the last months. In Portugal as well, with protests across the country just a few weeks ago. And why are these protests happening? Well, because we are quickly moving in the direction of climate catastrophe if no drastic action is taken. And thank you to the speakers before me who outlined this so well in their presentations. And this will result directly in a global humanitarian crisis. This is the reality that we face under business as usual. So the climate catastrophe is exactly a very possible future challenge on humanitarian aid and crisis management for us and all over the world. Climate change is one of the greatest challenges of our time. It is especially difficult because it is so global and difficult to grasp. How can emissions on one side of the globe be causing extreme events somewhere else? And how do you even begin to address that without a global approach? Well, people say, we can't attribute individual disasters to climate change. It's impossible. They've always been happening. And that is true. But it's impossible to say with certainty that a given event was caused by climate change. But what the science can tell us is how much more likely this event has become due to climate change. We call this attribution science. And we know the answer, much more likely. These events are already happening more often, and this will continue. They will also become more extreme. We are already feeling the effects of climate change today. Intense forest fires, flooding, storms, and hurricanes having increased in frequency and intensity. But what can we expect under 1.5 degrees of warming, 2 degrees, 3 degrees, or even more? Globally, 2 degrees of warming above pre-industrial levels has been deemed acceptable, and 1.5 degrees is desirable. This is what the Paris Agreement outlines. Yet the most recent report from the Intergovernmental Panel on Climate Change lays out the reality, even in this ideal scenario, that even if we manage to limit global warming to 2 degrees and even 1.5, we will still experience a worsening of the present situation. Every half a degree matters, unfortunately. We can expect uneven impacts across the globe, depending on the existing climate in the region. This little map shows that all the different regions in Europe will be experiencing climate change impacts slightly differently.
We will see droughts and precipitation deficits, forest fires also in more northern latitudes, but also heavy precipitation events elsewhere, larger areas affected by floods, tropical cyclones, spread of vector-borne diseases such as malaria, dengue, and a shifting geographic range of those diseases. Irreversible loss of the Greenland ice sheet could be triggered at around 1.5 degrees to 2 degrees of global warming. And this would eventually lead up to 7 meters of sea level rise, affecting directly coastal areas such as Setúbal. Climate-related risks to human security, health, livelihoods, food security, and water supply are projected to increase with global warming of only 1.5 and increase further with 2 degrees and higher. Yet, let me remind you, at our current rate of emissions, we are aiming for over 4 degrees of warming by the end of the century. And the commitments that countries have officially made under the Paris Agreement to reduce their emissions still amount to over 3 degrees of warming when put together. So, what does this mean for us? In our line of work, we should be prepared to respond to the worst. A challenge for us comes from the uncertainty with regards to climate change impacts. Not only because there is uncertainty when talking about the likelihood of climate extremes, runaway climate change, but also the uncertainty of meeting emission reduction targets and actually keeping temperatures down. This graph is just to show to you that when talking about climate change impacts, there is often a large window of uncertainty. And this uncertainty poses a challenge for preparedness and also for response. Nevertheless, the European Commission is committed to decarbonizing the EU by 2050, and Portugal has supported this, of course, and also to working with countries globally to facilitate this shift. Getting back to the challenge for crisis response, the main challenges come from extreme weather events, mostly sudden onset climate change, as it's called. Last year, extreme weather events claimed about 5,000 lives globally and left almost 29 million people in need of humanitarian aid and emergency assistance. These numbers will increase even if we meet our climate targets. We can expect an increasing intensity and frequency of events that we will have to respond to. New areas of risk, such as forest fires in the north of Europe. This is the map of the fire risk from last year. You can see clearly that Norway, Sweden, Finland were at very high forest fire risk, with fires raging throughout the summer. We will see multiple disasters happening at once. For example, multiple hurricanes or typhoons across the globe, or multiple forest fires across Europe. This poses a challenge to our collective responsibilities. Finally, cascading effects. Climate change will increase extreme weather events, and then these disasters in turn can impact critical infrastructure, threatening our societal functions, and also triggering technological disasters, for example. And due to climate change alone, annual damage to Europe's critical infrastructure could be 10 times higher by the end of the century. And that is the bottom right graph there, under the business as usual scenario. Losses would be highest for the transport and energy sectors. The challenge that has already materialized is ensuring the right amount of response assets. We have recognized this need at the EU level. As the Commissioner mentioned in his video message just now, just last week, an upgrade to our Union Civil Protection Mechanism became law. We call it RESC-EU. It will strengthen our collective response to disasters by providing a safety net of assets, such as firefighting airplanes and mobile field hospitals. This is a risk-sharing scheme, in which the more countries participate, the greater the benefit to all. Instead of each country buying and maintaining extra assets in order to prepare for increasing disasters, the EU will manage a reserve pool of resources. And RESC-EU assets will not sit in Brussels. They will be decentralized, positioned strategically in hotspots across Europe. Oops. Another challenge is and will be reducing future vulnerabilities already at the response stage. The disaster response phase is crucial also for prevention. The post-disaster needs assessment is the moment to already start building back better instead of bringing things back to the way they were. This is one of the 4 priorities under the Sendai framework for disaster risk reduction. And in terms of humanitarian aid, the stress will come both from sudden onset but also slow onset climate change. Since 2010,
190 million people became displaced as a result of sudden onset climate and weather-related disasters, such as storms and cyclones. But extreme weather will not be the only pressure on humanitarian aid. It will also come from greater food insecurity, water shortages, and changing rainfall patterns. Places becoming uninhabitable, especially in the areas where life is already difficult, leading to displacement and conflict. Increased food insecurity due to drought and desertification is predicted in the Sahel, Southern Africa, the Mediterranean, Central Europe, and Amazon, already under 2 degrees of warming. Currently, 821 million people suffer from chronic food insecurity due to conflict and climate change. This will probably increase as the climate continues to become more extreme. Under 4 degrees of warming, which is the current business as usual scenario, 1.8 billion people will be food insecure. And the vast majority of today's displaced persons, whether fleeing natural or man-made disasters, are seeking refuge in cities. And cities pose challenges themselves, as they can exacerbate poverty and are also vulnerable to climate extremes. Climate change acts as a threat multiplier for conflicts over access to increasingly scarce resources and instability, and international and internal displacement. This is particularly the case in already vulnerable and fragile countries which lack the capacity to build resilience and cope with disasters during and after they happen. This is why climate change is increasingly recognized also as a security risk. We now speak of the triple nexus: humanitarian aid, development, and peace. Climate change is an important risk driver within this nexus. So, challenge for humanitarian aid for the future will be delivering adequate humanitarian aid when in reality resources for external aid will probably lessen as countries around the world look increasingly inward, unfortunately. Nevertheless, the European Commission remains committed to delivering aid when and where it is needed. So as you can see, it is clear that climate change, even with the worst of its effects avoided, will have significant impacts on EU humanitarian and civil protection policies. And you're probably wondering now, what is the EU doing? Despite all our many efforts, I have to highlight that we will have to increase our efforts in the future in proportion to the expected climate impacts. Our first line of defense is, of course, limiting climate change to the global reduction of carbon emissions, starting with our commitment to implement the Paris Agreement. But strengthening resilience to natural disasters and climate change adaptation are equally as important as reducing emissions. This means, in plain language, hoping for the best but preparing for the worst. I'd like to just quickly outline what we are doing going by disaster stage, so starting with prevention through preparedness to response. So prevention, resilience building, adaptation. These are measures which fall under many names but all have the same purpose. Today, I am speaking about the challenges that climate change poses to crisis management. However, without strong prevention and preparedness, no amount of equipment will be enough to respond to these disasters. Preparing for tomorrow's disasters today is smart policy and much more cost-effective. What are we doing already? Under climate change adaptation, we highlight the role of the insurance sector as a key partner. We are working on developing risk-informed investments, both in the EU and outside. I also look forward to the interventions throughout the conference on these topics. In terms of investments and projects, we invest a great deal of money both within the EU and outside in disaster risk reduction. The EU remains the largest donor in disaster risk reduction worldwide. Outside the EU, under the program, for example, Euroclima Plus, we are promoting climate resilient development in 18 Latin American countries, with a focus on the most vulnerable. With Alliance Sahel, designed around 6 priority sectors, including energy and climate, the aim is to strengthen the coordination amongst donors to enhance the stability and sustainable development of the region. These are just a few projects amongst many. The EU will continue to support domestic efforts of partner countries to become resilient with the help of strengthened political development and humanitarian support. But we also need more research, more monitoring and analysis on adequate preventative strategies and response policies to the threats posed to our human systems and human security by climate change impacts. There's still a knowledge gap under this. Under preparedness and early warning, the European Commission, with the help of many other partners, has developed multiple tools
for different climate-related disasters, from floods, forest fires, to even drought. In terms of security, the External Action Service is factoring climate change in conflict prevention analysis, and in our country and regional strategies. We also, for humanitarian aid, we have the INFORM Index, the Index for Risk Management. It's an open source risk assessment tool for humanitarian crisis and disasters. It allows for forecast-based financing. What does this mean? Well, it allows for better disaster readiness, which can help us to act early, and that is crucial for saving lives. Finally, in terms of response, we have the civil protection and the humanitarian aid. Under civil protection, as already mentioned, we have the Union Civil Protection Mechanism, which has recently been strengthened thanks to the RescEU proposal. The Civil Protection Mechanism has been activated over 300 times since its conception in 2001, inside and outside the EU. It is run through the Response Coordination Center in Brussels, which is a 24/7 monitoring center. And it coordinates aid coming from the participating states within Europe, and then deploys it to the countries in need after a request has been made. In terms of humanitarian aid, the EU remains still as one of the largest donors worldwide and a partner in the humanitarian sector. Globally, DG ECHO, together with UN OCHA, leads work on joint and impartial needs assessments based on coordinated data gathering and joint analysis. And the appropriate use of new technologies and digitalization is a sector of particular importance in this context. To reduce isolation of affected populations, particularly important for forgotten crises. And I mention forgotten crises because a recent report came out that mentioned that climate change was at the cause of most underreported humanitarian crises. In terms of that, the EU allocates, as an established principle, 15% of its initial annual humanitarian budget to forgotten crises. Finally, we have our Copernicus satellite imaging, which has been used for instant life-saving response to extreme weather event disasters across the globe, from Hurricane Harvey and Irma, for example, as well. But data from Copernicus is now also deployed to forecast and prepare for coastal erosion worldwide, and is in general a very valuable tool for preparedness and disaster risk management planning. Finally, to tie this together, allow me to underline that climate change is a threat multiplier, with serious implications for peace and security across the globe. It affects the poorest and those in most fragile and vulnerable situations. We must prepare for the security consequences of climate change. Example, temperature rise, changing weather patterns, and extreme weather, desertification, coastal erosion, sea level rise, and the enormous security risks that all of these combined will result in. And I'm very interested in hearing from you over the next 2 days on what challenges you also see for the future. I would like to pass the floor, or rather the screen, to Yvonne Singenberg, the Director for International Climate Negotiations and Climate Change Adaptation at the European Commission, who I've been told also has a message for us here today. So if we could get that video up, that would be good. Ladies and gentlemen, let me first start by thanking you for inviting me to participate to this second international conference on risks, security and citizenship, and to also let me join you this conference in a, let's say, more climate neutral way. The World Economic Forum of this year put out a report on global risks, which really put it black on white. Extreme weather events are the most pressing threats the global economy is facing this year and these times. We see it concretely in our daily lives. Around the world, many countries suffer consequences of devastating and sometimes existential nature. We have rising sea levels and hurricanes in the Pacific and in the Caribbean, exceptionally harsh and long droughts in East and Southern Africa, and terrible floods in Asia. In Europe as well, in 2017 and 2018, we had record years for natural disaster and extreme weather conditions. We had forest fires, heat waves, droughts, floods, and lately also extreme snowfalls. Climate change can really put our stability, growth, and prosperity in danger. And in situations of fragility, it can also exacerbate security concerns. A response is needed now, urgently, if we want to be in a position to manage risks and not to pay the costs of their consequences. In the European Union, since 2013, we have an adaptation strategy that has helped increase the resilience to climate change of the Union and of its member states.
We have an increasing number of European countries, cities, and regions that are strategically planning for adaptation. We have now more and more sounder knowledge that allows us to better understand climate change and what it means for Europe. We also have more and more policies and programs that have integrated a resilience approach, for instance, in the agriculture, water, and energy sectors. We have worked and continue to work with these countries, regions, cities, and also scientists and the private sector to push further the boundaries of Europe's adaptive capacity. We have also established a strong financial framework for climate action, both on adaptation and mitigation. Since 2014, we have even ambitious targets within the climate expenditure in our EU budget. We invest 1 on every 5 euros in support of our climate change objectives. And this represents 200 billion euros out of a total of a 7-year budget that represents around 1 trillion euros. We have also developed instruments to ensure that large-scale investments supported by regional funds are resilient to future climate, because their resilience to climate change needs to be checked through vulnerability and risk assessments, and it needs to be addressed by relevant adaptation actions. Actually, we expect around 550 of these large-scale investments for the current period, which is 2014 to 2020. Beyond supporting climate action within our boundaries, the European Union and its member states are also leading climate finance support to developing countries. We have more than doubled our public climate finance over the past years. We had 9.6 billion in 2012, and by 2017 this has grown to 20.4 billion euros. Supporting countries to adapt to the impacts of climate change has long been a priority for us. In 2017 alone, it was around over 50% of EU climate finance was allocated to adaptation actions. And we are indeed committed to increase our efforts further. Also, we are proud of these achievements. But at the same time, we know very well that our work is not yet done. We should really step up efforts to integrate adaptation in additional policy fields. Trade, for example, is a sector that needs our attention, both because of the possible influence of climate change shocks to production and trade routes, but also because of the potential of trade as an adaptation strategy. We also need to continue developing knowledge on climate impacts, in particular tipping points and spillover effects. For us, 2019 is an important year of reflection. We can really tip the scale in our favor and trigger transformative adaptation, thereby increasing resilience in Europe and beyond. And in this perspective, I would like to mention 2 aspects that I believe are of particular interest to your discussions today and are important objectives we should strive for in our work on resilience. The first aspect is the need to accompany robust policies for climate change adaptation with a strong and supportive financing framework. What we have tried to do in the EU since 2014 in relation to the EU budget is a good step in this direction, but more ambition is needed. And for the next EU budget, and more specifically that means 2021 to 2027, we have pushed the bar even higher. We have proposed to increase to 25% the overall percentage of the EU budget that should go to climate action. It is an ambitious target and in the major parts of the EU budget, and this is cohesion policy particularly, but also the common agricultural policy, research programs, and the infrastructure investment programs. It is thereby also a significant increase in the nominal terms, because climate-related spending would increase from 206 billion in the current budget period to 320 billion in the next budget period. Moreover, we have started to work on concrete ways to encourage the private sector to match our public finance commitments. Managing and adapting to climate change is not only a public duty. Companies are also affected by climate change and can have a fundamental role in supporting resilience. Since last year, the EU has engaged in a courageous and unprecedented process to make its financial markets more sustainable. We work with several sectoral experts to define what is green and what is not. We believe this will drive and motivate the private sector to invest into what is good and profitable and low carbon in the long term. Moreover, we are also working on defining what information investors should be disclosing to demonstrate their sustainability. We want investors to explain how they integrate environmental, social, and governance aspects in their risk processes, and also what is the carbon footprint of their investments.
We want them to consider the physical risks that can affect their business and also prepare for these risks. The work done until now on financial disclosures is currently under public consultation. I encourage you to have a look and share your views. With a globalized economy, we are confident that what happens in Europe will bring benefits also beyond our borders, and it will help shift global financial flows to support carbon neutrality and also resilience. The second aspect that I would like to bring to your attention is the need to bring policy areas such as climate change adaptation and disaster risk reduction together to make sure that we effectively manage short-term risks and prepare for long-term ones, and also ensure a risk-proofed recovery when we're in a situation like that. This is really core to the Sendai framework for disaster risk reduction, but also to the Paris Agreement on climate change. It is very important to establish strategic linkages between policy processes for adaptation and disaster risk reduction to improve our ability to deal with risks. A number of operational tools can be of support in this regard, such as risk and vulnerability assessments, which are clearly the building block of effective resilience planning, as long as they are comprehensive, evidence-based, and in particular forward-looking. Japan, for instance, carries out impact assessments every 5 years to check the fitness of their adaptation strategy. And the current proposal for the EU budget that I already mentioned includes a condition that supports member states in this direction. In order to access finance for disaster risk prevention and climate adaptation, countries will need to demonstrate that they have assessed the risks they face in the short and in the longer term, taking climate change that is happening into account. Joint indicators and monitoring processes can also help us to bring coherence across these two policies and streamline our actions to prevent risks and provide us with relevant information on what we can do better. Information on disaster loss data, for example, is of crucial importance to define the cost of climate change impacts and therefore the economic potential of adaptation. And as a last element, a meaningful sharing of knowledge and expertise between policymakers and practitioners of both the disaster risk reduction and the adaptation communities, with the aim to continuously improve and innovate the way we manage risks. Very important. The EU peer review system brings together countries to review each other's policies and strategies for risk management and foresees exchanges on climate change adaptation. So, to conclude, climate change has indeed raised the stakes. We do face increasingly challenges to our well-being and to the stability of our social and economic systems. Still, we can manage it if we prepare in time. And conferences like this one are of high value to bring knowledge, tools, and commitment to the table. And therefore, I wish you a very fruitful discussion and hope to read on the results. Thank you very much. Bom, depois do primeiro vídeo, da intervenção da Carolina e deste segundo vídeo, ficamos com um programa de ação claro por parte da União Europeia. De qualquer maneira, há aqui uma questão. Carolina, there are some questions that can be... Maybe you want to answer that question? Okay. Portanto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. A Carolina já respondia a esta questão do Alexandre Filipe. E depois, se tivermos alguma questão, tem que enviar para lá. The question relates to the evolution that the EU and DG ECHO have seen. Are we more prepared to face global emergencies? And how can EU DG ECHO help to improve emergency services at the local level? Both very good and pertinent questions, so thank you for that. Indeed, we have recognized the challenges for the future. We have increased our budget for civil protection, for humanitarian aid. It is unfortunate always to have to increase budgets for disaster management, because we hope that disasters would be decreasing, however, and the needs would be decreasing thanks to our work on resilience. However, we are still seeing an increasing need for this. So the increases in the budget from 2021 to 2027 are a response to this. Are we better prepared? Well, of course, it's not
only down to action at the European level, it is a collective effort. I think we're moving in that direction, definitely. Rescue is a large step. I think it will be a mechanism that will only grow in force. We will be implementing it starting from this year. We will be purchasing the necessary assets, but that is not the only thing. Member states will also be given the budget to also strengthen their own capabilities and their own capacities, and to pool those together. So it's both what will be co-financed at the European level, but also what will be brought together at the national level. And this ties well with the second question on improving emergency services at the local level. Although at the European level we work mostly with the national, nevertheless we provide a great deal of funding for disaster risk management as a whole for the local level, and this is through the European Structural and Investment Funds. For this current period, 2014-2020, there was 8 billion euros available for disaster risk management alone, and that can be used for anything from purchasing assets such as forest firefighting planes or fire trucks, to conducting risk communication campaigns, in general to capacity building. And the uptake of these funds has been mixed. We work a lot with our constituencies to increase the uptake. We see that other departments are using these funds more than perhaps the civil protection. Sometimes there's not so much awareness that these funds exist, so we really do encourage the use of this. And these funds are managed usually at the regional level. We will still see these priorities reflected for the next funding period. And actually the programming has already started. So we do encourage those involved in disaster risk management to speak to their managing authorities for the EU funds and to get their priorities reflected, because there are a lot of resources available for this. Another question? Yeah. For the southern countries, where will the rescue means be deployed? Do you mean where would they be stationed? That it's still being decided between the member states and the Commission. For now, I can't answer the question where the assets will be positioned. We're working currently now on the implementation of the legislation, so this is exactly one of the key questions. How do we distribute them according to the risk and the needs? Okay. Any more questions? Okay. Thank you, Carolina. It was very nice. Thank you very much for this opportunity, and I look forward to discussions. Thank you. I think there is something for you. Convidados, cabe ao Sr. Vereador Carlos Rabassal entregar uma lembrança desta conferência a Carolina Kalisnovska, representante da Comissão Europeia, que ouvimos aqui nesta sessão. Este foi o último painel desta primeira parte. Nós vamos fazer agora uma pausa para almoço. Regressamos aqui ao auditório às 14h para continuarmos os trabalhos da conferência. Bom almoço a todos. Até já.